опять же приветствовать вас здесь и благодарить вас за вашу тяжелую работу, за ваш труд, за ваше доверие, за то, что вы находитесь в компании Инкрузес. Спасибо вам огромное от чистого сердца. Okay, and again, I love my team. Yala, Blue, Mon, Commando. Thank you for working so hard. Okay, Alicia, every place I go, everybody asks me, what is my vision? What is my vision for Inkruzes? В любое место, куда приезжает Майкл, все люди задают ему один и тот же вопрос, каково его видение, как он видит компанию Инкрузес. Please. And so I'd like to answer a few questions that I'm always asked. That first question is, well, what's my vision? My vision is 2 words in English. The 2 words are to transform lives. Said another way, Alicia, it means to make life better, improve lives, to enrich lives. 2 words, transform lives. 3 words, make life better. И ответ на этот вопрос состоит из 2 слов. Это улучшать жизни людей, трансформировать жизни, делать жизни людей лучше. Yes. It's always been my dream, Alicia. Yeah. It's always been my dream to meet people like you, to meet leaders, to bring good people together all over the world. It's been my dream since I was a young man. This is my dream. И всю свою жизнь Майкл мечтал именно об этом, собирать вместе замечательных людей, чтобы такие люди, как вы, чтобы лидеры окружали его. И он мечтал об этом, когда был еще совсем молодым, и вот сейчас его мечта начинает исполняться. It's always been my dream to bring people like Olga Radichenko, Mila, our entire team. It's been my dream to surround myself with good people, people that I love and people that I trust. Это те люди, которых Майкл любит, те люди, которым Майкл доверяет. Именно этих людей, которым можно доверять, которые доверяют ему, он всегда мечтал собирать, он всегда мечтал видеть рядом с собой. Yeah. And so again, I say thank you to our leaders, thank you to Olga Radichenko, Natalia Shevela, Yulia Chistova, I think Saltanat, all of our leaders, Lubov Efremeva. I could talk for hours to say thank you, but please let everybody know how grateful I am. Thank you. И еще раз Майкл говорит всем огромное спасибо, благодарит лидеров Инкрузес, еще раз благодарит Наталью Шевела, Юлию Чистову, Любовь Ефремову, Диану Борщенко, возможно, кого-то упустила сейчас. Ольгу Родниченко, да, всех лидеров. Огромная благодарность от сердца, огромная благодарность вам всем. So Alicia, I'm the luckiest man in the world. I'm living my dream. I'm so grateful and blessed to be living my dream. Most people hope they get a chance to live their dream, but I'm living my dream. Thank you. И Майкл говорит, что он самый счастливый человек, потому что он исполняет свою мечту. Ведь многие люди на земле мечтают, и, возможно, не у всех получается исполнить свою мечту, а у него получается, и от этого он чувствует себя очень счастливым. So that's my vision. My vision is to make life better. All over the world, I want to help as many people as we can in the shortest period of time. That's always been my vision, to help others to live a good life, to improve their lives, to help the most people in the shortest period of time. This has always been my vision. И Майкл всегда хотел помочь как можно большему количеству людей, по всему миру улучшить свои жизни, достичь большего, того, чего люди достойны, того, к чему они стремятся. Это всегда было его видением
И так он строит компанию. And so my question to the audience, please, Alicia, my question to the audience is, what is your vision? For me, vision is another way to say it's my why. It's why I do what I do. It's my reason. And so my question to the team is, what are your reasons? What is your big vision? What is your why, please? Okay. И сейчас Майкл задает вам всем вопрос, а каково ваше видение? Почему вы делаете то, что делаете? Он рассказал вам, почему он делает, какова причина того, что он делает в своей жизни. И каковы ваши причины? Пожалуйста, ответьте на этот вопрос. Я думаю, можно с зала прям давать варианты ответов. Я переведу их Майклу. To see the world, to help children, Поменять свою жизнь. to change their lives. Nice. Yeah, to see the world, I've already translated, yeah. Okay. Beautiful. Beautiful. To change everything, Любовь says. Okay. Super. To lead a better life. Fantastic. To Okay, spend time with relatives, with people that we love. Yes. Beautiful. Yes, they want everybody to travel, to have a chance to see the world. Beautiful. Okay, so that's the vision. The vision is to improve lives, to transform lives. Alicia, the best way that I know to transform somebody's life is to get them to travel. You have a beautiful country in Belarus, but it's a big world out there. I want you to move. I want you to travel away from Belarus. I want you to travel. I want you to come to my country. I want you to go to the Caribbean. I want you to go to the Mediterranean. I want you to go to Alaska. I want you to go to Australia. I want you to go to the Maldives. I want you to go to Andorra. I want you to see the whole world. Да, Майкл со всеми вами согласен. И он говорит о том, что самый лучший способ поменять свою жизнь – это путешествовать, это увидеть как можно больше стран. Он говорит о том, что Беларусь прекрасная страна, очень красивая страна, но он бы хотел, чтобы мы с вами увидели и другие страны, чтобы мы приехали к нему в страну, чтобы мы посетили Мальдивы, слетали на Карибский, сплавали, наверное, да, слетали, сходили на Карибские острова, посетили Аляску, Андорру, то есть посетили максимальное количество стран, какое только возможно. Yes, okay, fantastic. So the next question is, what is our mission? I'm always asked, what is the mission of Inkruzes? And the way that I answer the question, what is our mission? I say it in four English words, 4 or 5. The way that we accomplish our vision is we make vacations affordable and profitable. So again, 5 English words. We make vacations affordable and profitable. И следующий вопрос, какова наша миссия? И Майкл описывает миссию компании Инкрузес с помощью 5 слов. Делать путешествия доступными и выгодными. Вот эти 5 слов описывают миссию компании. So the mission is how. The English word is how we accomplish our why. Our why is the vision. Why in English is our vision, why we do what we do. But our mission is how we do it, how we get there, how we accomplish our vision. И наша миссия показывает, как мы можем достичь своего результата своего видения. То есть как нам нужно достичь того, на что мы настроены. Yes. Fantastic. Okay, and then Alicia, I'm often asked this question. So what we understand, Michael, your vision. Now, Michael, we understand your mission. But what is your inspiration? What inspires you to do what you do?
И также Майкл часто задает вопрос: да, Майкл, мы понимаем твое видение, миссию компании, но скажите, пожалуйста, что же вдохновляет вас, в чем заключается ваше вдохновение? And the way I answer that question is, I say love. Love inspires me. Love is the ultimate motivation. Love is the ultimate superpower. Love inspires me. The love of my family, the love of my team, that's what inspires me. И Майкл всегда отвечает, что его вдохновляет любовь. Любовь — это суперсила, любовь его семьи, любовь его команды. Именно любовь движет тем, что он делает, и вдохновляет его. So, Alicia, I make it a habit every day to tell someone that I love them. Yalla Blue, my team, Yalla Blue, my commando, I love you. I love our team. Every day I tell someone that I love them. Да, и Майкл говорит также о том, что выработал в себе привычку каждый день говорить людям, которых он любит, о том, что он их любит, что он любит свою команду, что он любит свою семью. Yes, please. And then people ask me, Michael, what drives you? I hear what inspires you and what motivates you, but what drives you to do what you do? What drives you? You understand this word drive? Yes. И люди также задают ему вопрос: а что дает тебе энергию делать то, что ты делаешь? Что движет тобой? Что дает тебе толчок для того, чтобы достичь своей цели? And the answer is, fear drives me. The fear of not being successful drives me. Pain drives me. The pain that I would feel if I let our team down. The pain that I would feel that if I embarrassed our team. That fear is what drives me to do what I do. И ответ на этот вопрос — это страх. Страх, что он будет неуспешен, страх, что он подведет свою команду. Именно страх движет им. Alicia, some people allow fear to stop them. Some people allow fear to shut them down. I just do just the opposite. Fear drives me. Fear gets me going. I go that much harder. Most people use fear to stop them. I use fear to drive me. И для большинства людей страх — это препятствие, то есть страх — это то, что останавливает людей от дальнейших действий. Однако Майкл говорит, что для него это абсолютно противоположное. Страх движет им, страх заставляет его двигаться дальше. And so now, Alicia, could you ask the team to pull up the slides of our board of directors, and let me know if you can see those slides. If you can, fantastic. If not, just let me know, please. Ян, покажи, пожалуйста, слайды. Just a second. Okay. Yes, they're on the screen. Okay. Alicia, would you give a big round of applause to our organizers and to the AV team, the technical team, John and the whole team? Tell them great job organizing the slides and the technology. Спасибо. Ян и всей команде технической поддержки нашей огромное спасибо, Майкл также выражает. What else inspires me is our team inspires me. So, Alicia, this is important. We back up. We give results. It's not just that we say something, we do it. We back our promises with results. And so the best result is to show you some of the success of our team. И Майкл говорит о том, что именно команда вдохновляет его, и мы не только говорим у нас не только слова, у нас есть еще и результаты. И когда мы видим результаты других людей, которые достигли больших высот, это также вдохновляет нас. And so, Alicia, would you just go through each of the 7 slides? We have 7 board of directors
7 board of directors in our first 3 years. 7 board of directors. Yes. Ян, покажи, пожалуйста, первые 7 слайдов. Это за первые 3 года в компании выросло 7 бордов. Здесь аплодисменты. Alicia, it's important to note that four of the 7 board of directors are strong female leaders. Women run the world. Make no mistake about it. Women run the world. И он говорит, что 4 из 7 бордов — это женщины. Женщины правят миром. Да, Юлия Чистова, Салтанат Шаймарданова, Ольга Родниченко, Наталья Шевела. Alicia, here's what's important to know about our board of directors. They all started in the same position. They all started as a partner. Not one of our board directors was paid or hired to work for our team. None of our board of directors had any special advantages. Zero. No special advantages except their own energy, their focus, and their hard work. That's what they all had in common, but none of them paid to start. They started just like everyone in the audience. They started as a partner member. И все борды начинали как простые партнеры. У них не было никаких преимуществ. У всех был одинаковый старт. И никто их не нанимал, никто им не платил, чтобы они пришли в компанию. Они пришли на своем энтузиазме. И только их энергия, их трудолюбие позволили им достичь того, что они имеют сейчас. Each of the 7 board of directors, they all struggled in the beginning. Alicia, they all struggled. It was hard. Anytime you do something new for the first time, it's hard. They struggled. We all struggled in the beginning. It was very hard for all of our leaders. И вначале им было очень сложно, тяжело. Вы знаете, что всем сложно в начале, когда приходишь в какое-то новое место, начинаешь какое-то новое дело. Но они справились, и сейчас они на высоких рангах. Yes, please. And I told this story yesterday in Brazil. Everything that you do for the first time is hard. And then it gets even harder, it gets messy. So I say that the first position to become a marketing director is probably the hardest position to accomplish. I know what it's like to work hard and to struggle. I respect how hard it takes to start a business. Майкл очень уважает ваш труд и говорит о том, что самое сложное — это достичь вот первого ранга, маркетинг-директор. И это борьба над собой, это огромные усилия. И это Майкл говорит, что это большое уважение к вам за то, что вы преодолели себя, за то, что вы достигли. And then Alicia, after, yeah, first it's hard, then it gets even harder. Alicia, when I clean up my office, or when we clean the house, it seems like my office gets dirtier. It seems like the house gets dirtier. Do you understand what I'm saying? Yes. И Майкл говорит также о том, что дальше становится еще сложнее. И приводит пример того, как мы делаем уборку в доме или делаем уборку в нашем кабинете. По мере того, как мы начинаем уборку, почему-то становится грязнее. And then after it gets messier, then it starts to get easier. Then it becomes beautiful, and then it becomes gorgeous. So remember, everything that you try in the beginning is hard, and then it gets messier, and then it becomes beautiful. Да, и далее мы продолжаем уборку, и становится
беспорядок становится больше, но затем он исчезает, да, и перед нами оказывается красивая, убранная комната. И также в любой работе. Сначала тяжело, сначала борьба, сначала трудно, потом еще труднее, а затем легче, легче, легче. Alicia, I was teaching my grandson how to tie his shoes and how to ride a bicycle. I was teaching my grandson how to tie his shoes and how to ride a bicycle. And it was very hard, and I felt so bad because he couldn't do it, and he would struggle, and he would fall down on his bicycle. Anything you try to do is hard, and then it becomes messy. Майкл учил своего внука завязывать шнурки и кататься на велосипеде. И ему было очень тяжело. Как внуку, так и Майклу. Вначале было очень тяжело, потом стало гораздо легче. Как и в любом деле. Yes, please. And then it becomes easy. And so for our board of directors, the struggle was real for them. The struggle was real for each and every one of them, but now the rewards are real. The money that they earn is real. The struggle is real, but the rewards are real. И также наши борды. Вначале они жили в борьбе, в большом труде, а затем они получили награду, вознаграждение. И деньги, которые они сейчас получают, это абсолютно реальные, заслуженные. I'm grateful to share how much money our board of directors earn, but I can tell you this, that our board of directors make more money in 1 week. Our board of directors make more money in 2 weeks. Our board of directors make more money in 1 month than most people in the whole world make in 1 or 2 years. И Майкл не может сказать, сколько получают наши борды, конфиденциальная информация, это, наверное, каждый лично, говорит о том, что наши борды получают за неделю, за 2 недели, за месяц намного больше денег, чем большинство людей получает за год, за 2 года. So I'm very proud of them. I'm very proud of them. They work very, very hard. The struggle has been real, but again, the rewards are real. And my prayer, I wish, my hope for everybody in the audience is that you make a lot of money with us at Inkruzes. That's my hope. That's my prayer, I wish. Майкл очень гордится всеми бордами и говорит о том, что эти деньги реальны, и каждый из вас, кто присоединился к компании Инкрузес, также может зарабатывать эти деньги, и Майкл надеется, что так оно и будет в самом ближайшем будущем. And Alicia, I cannot promise that they will make a lot of money with Inkruzes, but this I can promise. I promise that you will not have to spend a lot of money. I may not promise you can make a lot of money, but I promise you do not have to spend a lot of money. Окей. И Майкл, конечно, не может обещать, что вы будете зарабатывать здесь большие деньги, потому что все очень индивидуально и многое зависит от вас самих, но Майкл обещает только то, что здесь вы не потратите много денег, здесь вы будете экономить свои деньги. Alicia, what's exciting is our team, you don't have to buy products. You don't have to retail products. You don't have to ship products. You don't have to inventory any products. You don't have to spend a lot of money. For some people, yes, $295 is a lot of money. I understand this. I respect this. But again, you don't have to spend a lot of money to start a business. It's a lot of money compared to other businesses that you have to start. И в этом бизнесе вам не нужно тратить много денег, вам не нужно тратить деньги на... Здесь вам не нужно продавать какой-то продукт оптом или в розницу, вам не нужно вместо
для хранения продукта. Вам не нужно тратить деньги на его транспортировку, как это происходит в различных розничных оптовых продажах. Здесь вы, конечно, для многих, возможно, $295, а именно столько нужно, чтобы стать партнером Инкрузес, это большие деньги, но по сравнению с другими бизнесами, с традиционными бизнесами, больше денег вам тратить не придется. Okay. And now, Alicia, would you please ask Jan to show the executive directors? I'm very proud that we have 10 executive directors around the world. 10 executive directors. А сейчас мы перейдем к слайдам. Здесь вы видите исполнительных директоров. 10 исполнительных директоров первые 3 года. Майкл очень гордится этими людьми. Диана Борщенко была первая, да? Наталья Колесникова. Я называю тех, кого мы с вами знаем, потому что директора по всему миру. Остальные мужчины, да, здесь женщины. Гульнас была еще, да? Ками еще. Еще не показали. Ага. Да, здесь хорошо. Еще Камилия, да, и Гульнас. Давайте поаплодируем еще раз. That's right. So we have 10 executive directors. 10 executive directors. And again, Alicia, I cannot tell you how much money that the executive directors earn. I cannot tell you this. И это наши исполнительные директора. Майкл не может сказать, сколько денег они зарабатывают. Окей. But I can tell you that executive directors earn in one month what most people make in 1 year. In 1 month, what most people make in 1 year. Да, но то, что он может сказать, это то, что исполнительные директора зарабатывают за месяц, то, что большинство людей зарабатывают за год. Впечатляет. And now, Alicia, would you show the slides of international directors? International directors. Интернациональные директора. We have almost 36 international directors all over the world. 30 international directors. Около 30, свыше 30 интернациональных директоров по всему миру. Гульнас Мусина, Алия Исхалиева, Сандугаш Мавленова, Ольга Иванова. Можно чуть быстрее листать, наверное. Лилия Андроец, не так быстро. Лилия Мангалеева, Юлия Маталинская, Айбарова Гаухар, чуть выше можно, да. Анжела Максудова, Валентина Мороз, Игорь Сиверс, Камилия Конопянова, Зарина Капдыгали, Ирина Аронец, Юлия Мазница, Любовь Ефремова, Роман Дрыга, Айжан Султанова, Тимур Шарипов, Рано Алимова и Роман Дрыга. Роман Дрыга был выше, да, аплодисменты. Вот Роман Дрыга, да. Yes, continue, please. Okay, and again, I cannot tell you how much money our international directors make, but in 1 month they make, again, what most people make in 6 months or 8 months. They make a fantastic income, our international directors. И наши интернациональные директора, Майкл, конечно, не скажет, сколько они зарабатывают, но они зарабатывают за 1 месяц столько, сколько люди зарабатывают за год. За полгода. Alicia, now I would love, yeah.
Alicia, now I'd like to just, I'm always asked at the show, what are some numbers that you could share about the business? I would like to share numbers about the business. Would this be okay if I shared some numbers about the business, some more numbers? Okay, I'll ask them about that. Майклу часто задают вопрос дать какую-то статистику по поводу нашего бизнеса. И он задает вам вопрос сейчас. Вы согласны? Хотите услышать какие-то цифры по развитию компании? Да. Yes, please. Да, Майкл, да. Okay. So again, as CEO, there's some numbers I can give you and some numbers I give you incomes, but I will share these numbers. Да, Майкл, как президент компании, может поделиться некоторой статистикой. Он не покажет вам доходы партнеров, но какие-то цифры сможет сейчас предоставить. Okay. The first number I want to share is the number zero. The number zero. И первая цифра это 0. None. Zero. That's an entry. Yeah. Okay, so here's what's important about the number zero. Alicia, I'm very proud to tell you that we as a company, we have zero debt. We don't owe money to anybody. We have zero debt, no debt, zero debt. И эта цифра 0 обозначает количество наших долгов. Мы не должны никому, никаких долгов, нигде. И Майкл очень гордится этой цифрой. Everything that you see in the back office, Alicia, all the technology, the software, we own it. We built it. We're partnered with a few companies, but everything inside your back office, your cabinet, we own it. 100%. We owe no money to anybody in the world. Весь личный кабинет на сайте компании, все программное обеспечение, которым мы пользуемся, это все собственность компании Инкрузес. Да, у нас партнеры, некоторые партнеры имеются, но которые помогают нам это все разрабатывать, но мы не должны никому. Все, что вы видите, это принадлежит компании Инкрузес. The second number, no, zero is, we have no legal issues. We have no legal disagreements any place in the world. Zero legal disagreements any place in the world. Вторая цифра тоже 0, и второй 0 обозначает количество судебных разбирательств. Никаких судебных разбирательств по всему миру, ничего подобного не связано с компанией Инкрузес. Alicia, I'd like to talk about price, and I would like to talk about cost. As it relates to the prices in the back office for booking cruises. You have prices, you have price, and then you have cost. Do you understand the difference, Alicia, between the price that's shown and the cost that you pay? The cost is what you pay out of your money. Your cost, which is different from the price. Do you understand this? Yes. Сейчас Майкл хочет поговорить о цене и о фактической стоимости круиза. То есть, когда вы заходите в свой личный кабинет и видите перечень круизов, вы можете видеть там цену круиза и стоимость, то, что вы платите за круиз. Это немножко разные значения. Alicia, a lot of times, new partners say to me, Michael, why is the price in the back office the same? Michael, why in the back office for booking cruises, sometimes I see on the internet in Belarus that the price might be less. Why is that? Why is the price the same, or why is it a little bit less? Please help me understand that. И многие партнеры задают вопрос, Майкл, почему я вижу у себя в личном кабинете такую же цену, как я вижу, например, на сторонних туристических сайтах? Или, может быть, эта цена немножечко меньше, чем я могу купить в каких-то других туристических агентствах в Беларуси? And so, Alicia, here's the answer.
The answer is the cruise lines want us to show the same price. They don't want us to advertise our price in public. They don't want us to put it on social media. They don't want us to put it on Instagram. They want it to be the same. In English, we say price parity, which means same price. We want to show the same price. И это происходит потому, что круизные линии просят не показывать цену, которая действительно для членов компании Инкрузес, чтобы мы не создавали рекламу, чтобы не показывали, что здесь дешевле. То есть это так называемое равенство цен для всех. So that's the price. It should be the same price. Sometimes will be a little bit less, sometimes will be a little bit more, but in most instances, most times, Alicia, we have the same price in the booking engine, same price. Иногда эта цена может быть немножечко больше, иногда она может быть немножечко меньше, но она примерно одинакова для всех. The difference is what you pay. What you pay is your cost. What you pay to book the cruise. What you pay for. Your cost. Your out of pocket. Your credit card. Your cost that you have, nobody else has. Your cost is unavailable. Nobody has what you have as a member with Inkruzes. Nobody has this cost. То, что вы платите за круиз как члены компании Инкрузес, таких цен не видит никто, по таким ценам никто не ездит отдыхать. Это привилегия именно партнеров, членов компании Инкрузес. And how we do that is with cruise dollars. Yeah, Alicia, when you put in 100, we match 100. You put in 100, you have 200. You put in 200, you have 400. You put in 300, you have 600. You put in 400, you have 800. You put in 500, you have 1,000. When you use your cruise dollars to pay for a cruise, your cost is unavailable. Nobody has what you have. И ваши обычные $100 превращаются в 200 круизных, 200 превращаются в 400, 300 в 600, 400 в 800, 500 в 1000. Вы покупаете круиз по такой цене, по которой никто больше не может купить, если он не является членом компании Инкрузес. Okay, Alicia, the next number that I would like to share, the next number is 6,000, over 6,000, over 6,000. И следующая цифра, которой Майкл хочет с вами поделиться, это свыше 6000. Alicia, over 6,000 partners in Inkruzes are membership free. 6,000. They don't pay their membership. 6,000 partners stop paying their $100 a month. We say thank you to 6,000 partners, over 6,000 every month for being membership free. Свыше 6000 партнеров имеют бесплатное членство, то есть не платят ежемесячно $100. Майкл говорит вам спасибо. 6,000. So think about that, Alicia, for a second. That means that every month I pay millions of dollars in cruise dollars every month. Cruise dollars are cash. Cruise dollars are real money. Every month I pay millions of dollars to say thank you for being membership free. И чтобы сказать спасибо за то, что у вас безоплатное членство, Майкл благодарит вас, выплачивая миллионы круизных долларов на ваш счет в качестве вознаграждения. Okay. I'm always asked this question. What is the age? What is the average age of our member? What's the average age of our member? Our membership base? Каков средний возраст членов нашего клуба?
Around Here's 50, the let's answer. say. 50, Here's the answer, 60. Lisa. 25% of our team, of our members, are in their 20s. 25% are in their 20s. Age 20 to 29. Age 20 to 29, 25%. 25% членов компании Инкрузес около 20-29 лет. Молодежь. Отлично, да. 25% are in their 30s. 25% are aged 30 to 39. 25%. 25% людей от 30 до 39 лет. Супер. And 25% are in their 40s, age 40 to 49. 25% age 40 to 49. 25% от 40 до 49. And then lastly, 25% are 50 and above. 25% 50 and above. И 25% это 50 и выше до бесконечности. Супер. Okay, a few more numbers, Alicia, a few more numbers. I'd like to talk about 100%. 100%. Еще немного цифр, и сейчас Майкл предлагает рассказать о цифре 100%. 100% of our members have saved money on every cruise since July 2016. 100%. 100% of your customers, 100% of your members save money every time they take a cruise. 100% ваших партнеров, 100% членов компании Инкрузес сохранили, сэкономили, сберегли свои деньги, путешествуя на круизах с помощью компании. 100% партнеров. Alicia, can you ask the audience to raise their hands? Who has taken a cruise with Inkruzes? How many have been on a cruise with Inkruzes, please? And Поднимите, пожалуйста, руки, кто уже путешествовал с Инкрузес. Can you see the audience, Michael? Yes, I can. And Alicia, can you ask them, did they save money and how much did they pay? How much did they pay and did they save money? А сколько вы заплатили и сэкономили ли вы свои деньги? 100% saved. Okay. Yeah, and paid So zero. everybody saves money, Many people. 100%. Yeah. Okay, what else? What else? I'm very proud to tell our team that we paid every commission, every bonus, 100%. Sometimes we had to negotiate, or maybe it was a little bit delayed, but we've never missed one commission. We've never missed one bonus in the last 3+ years. Not one. We paid out 100%. Компания выплатила 100% бонусов, 100% вознаграждений. Да, возможно, были какие-то задержки, но выплачено 100% бонусов всем. And then the last thing I'll just say is that, Alicia, we're 100% online. We're an online business. I have offices in Andorra. I have offices in Madrid, Spain. I have offices in Puerto Rico. I have offices in Miami. But every place in the world, we do not have a presence. We're an online business. We don't, I'll let you translate, sorry. Майкл говорит о том, что бизнес Инкрузес это 100% онлайн-бизнес, который можно вести по всему миру, находясь в любой точке мира. И вам не нужны для этого офисы. Да, он привел несколько примеров, что есть офисы в Андорре, в Майами, еще страны Пуэрто-Рико, да, но бизнес 100% онлайн. Вы можете вести его 100% онлайн. Yes, please.
Alicia, we don't do business in Belarus. We don't manufacture. We don't import. We don't export. We don't ship. We don't inventory. We do not do business in Belarus. We do not do business in Russia. We do not do business in Ukraine. We don't have a product. Майкл говорит о том, что мы не делаем бизнес в Беларуси, в России, в Украине. Мы не продаем, не экспортируем, не импортируем товары. Мы делаем бизнес по всему миру. Michael, there was an internet connection, sorry. Okay, all right. Interruption. Did you understand what you said? Yes, I've translated that. We do business internationally online. Exactly. So when you get on a cruise, you have to leave Belarus. When you get on a cruise, you leave Belarus. There's no cruise terminals in Belarus. You have to leave Belarus. When you go on a cruise, we, Inkruzes, we pay your taxes. We pay your port fees. We pay them to the cruise lines. It's up to the cruise lines to pay the taxes. But we, on behalf of our members, we pay the taxes. We pay the port fees to the cruise lines. We do not do business in Belarus. We do not do business in Russia. We're 100% online. Мы не делаем бизнес в Беларуси, в России. Когда вы отправляетесь в круиз, вы покидаете Беларусь. Все налоги, все портовые сборы платит компания Инкрузес круизным линиям. Вы не платите им портовые сборы и налоги, это все делает Инкрузес. Okay, a couple more numbers and then we'll wrap this up. In 2 years ago, 2017, 2 years ago, 2017, your company, our company, grew 500%. 500% 2 years ago. 2 года назад компания Инкрузес выросла на 500%. 2 года назад. В 2017 году. Last year, Alicia, your company, our company, grew 600%. 600%. В прошлом году ваша компания, наша компания выросла на 600%. Супер. And now, Alicia, I say to our leaders, with love and respect, it's going to depend on them as to how much we grow October, November, December. No pressure, no pressure. And I want to see, what is Olga Radichenko going to do? What is Natalia Shevla going to do? What is Yulia Chestova and her husband Artem going to do? What is Sultanat going to do? What is Lubov Efremeva? What are our leaders going to do in October, November, and December? And then I can tell you how much we're going to grow this year. Okay. No pressure. А насколько компания вырастет в этом году, он хотел бы задать этот вопрос лидерам Юлии Чистовой и мужу Артему, Ольге Ратниченко, Любови Ефремовой, Салтанат и другим лидерам. Он говорит, подчеркивает, что никакого давления, но скажите, пожалуйста, что вы будете делать, чтобы компания и в этом году показала очень хорошие результаты роста? Будем работать. They will work hard. Okay. Будем отдыхать, Майкл. 1 plus 1? Наталья Шевела. Alicia, tell Natalia Shevla I'm giving her a big hug and kiss. Он вас обнимает, Наталья, и целует. целует. Вы можете вот прямо в камере. Вон стоит камера на столе, Наталья. A big kiss and hug from Natalia to you, Michael. 1 Okay. plus 1, All right. 1 plus 1. Yeah. So tell our leaders, no pressure at all. Никакого давления, совсем никакого давления. Only motivation. That's right.
Okay, fantastic. Okay, last couple numbers, Alicia, and that is in the next 3 years, we want to help 1 million people. 1 million in the next 3 years. И еще одна цифра. В следующие 3 года компания Инкрузес поможет более чем 1 миллиона людей. I grew up hearing this from my mentors. My mentors would say, Michael, if you want to be a millionaire, you have to help 1 million people. This is what my mentors taught me. If you want to be a millionaire, you have to help 1 million people. Наставники Майкла говорили всегда ему, что если ты хочешь стать миллионером, ты должен помочь 1 миллиону людей. What's exciting is we have 7 workers that are millionaires or will be millionaires. We have 10 executive directors that will be millionaires. We have over 30 international directors that will be millionaires, and we're nowhere close to helping 1 million people. We're not even close. Yet we have so many millionaires on our team. И у нас есть 4 борда, которые станут миллионерами, 10 исполнительных директоров, свыше интернациональных директоров, свыше 30 интернациональных директоров. У нас будет столько миллионеров, а мы еще даже не приблизились к тому, чтобы помочь 1 миллиону людей. Okay, and the last number, Alicia, the last number is the number 1. The number 1. И последняя цифра, которая хочет поделиться с вами Майкл, это цифра 1. Inkruzes is the number 1. Inkruzes is the number 1 world's largest cruise membership club. We're number 1. We are the world's largest membership club. Инкрузес – это компания номер 1, которая работает по принципу круизного членства. Спасибо большое. Да, он еще хочет что-то сказать. One more, please, Alicia. The number 1 is it starts with you as one leader. This business starts with you as one leader. The world right now is in a very confusing time. In my country, it's very confusing. All over the world, it's very confusing. And I say, Alicia, the world needs better leaders. The world needs us to show up as better leaders. The world needs strong leaders. The world does not need another critic. The world needs better leaders. That's what the world needs right now. И эта цифра 1 говорит еще о том, что все начинается с вас одного, с одного вас, да, как лидера, который поведет за собой людей. И сейчас мир претерпевает очень непростые времена, как и в стране Майкла, так и у нас в стране, так и во всем мире. Сейчас очень непростые времена, и мир нуждается в сильных лидерах. Миру не нужны критики, миру нужны лидеры. Поэтому он призывает всех становиться лидерами. And so now, Alicia, I invite our team to just relax just for a second. And please, пожалуйста, just close your eyes. Just relax. Сейчас, Just close your пожалуйста, eyes, все please. расслабьтесь и закройте глаза. Минутка медитации. Okay, just relax. Just Расслабьтесь. relax. Только не засыпайте. Just close your eyes. Just relax. Close your eyes. Ready. And now I ask our team to imagine the future. Well, what does your future look like? When you think about the future, what images come to your mind? What is your future, please?
А сейчас представьте себе свое будущее. Когда вы думаете о своем будущем, что приходит вам на ум, какой образ вы видите перед собой? And in your future, who's with you? Who are the people that you love, Alicia? Who are the people in your life that you want to spend the most time with? Who loves you? Who do you love? And who loves you? И представьте людей, с которыми вы хотели бы быть в своем будущем. Кто эти люди, которые любят вас, которых любите вы и о которых вы хотите заботиться? And in the future, where will you travel? Will you leave Belarus? Will you go to a new country? Will you see a different part of the world? Who will you take with you when you travel? And where will you go? А теперь представьте, куда вы отправитесь, в какое путешествие. Покинув Беларусь, в какую страну вы отправитесь, и кто эти люди, которых вы возьмете с собой? Will you travel to the Mediterranean? Will you travel to the Caribbean? Will you travel to the fjords? Where will you travel? And who will you take? Куда вы поедете? Это будут фьорды, или это будут Мальдивы, или это будут какие-то другие острова? И кого вы возьмете с собой? And what is the future of your team? How big is your team? А теперь How big is your team in Belarus? How big is your team in Ukraine? How big is your team in Russia? How big is your team in Moldova? How big is your team in the future? А теперь представьте свою команду в будущем. Насколько она большая? Насколько большая у вас команда в Беларуси? Насколько большая у вас команда в России, в Украине, в Молдове? And in your future, do you have a new flat? Will you move? Will you move from Belarus? Maybe you'll go to Turkey, like Roman Draga and Yulia and Artem. Maybe you'll go to Poland. I know Milo would like to go to Poland. I know Olga Radichenko wants to move to Uzbekistan. И куда вы поедете? И, возможно, вы захотите оставить Беларусь и переехать в другую страну, как сделали некоторые наши лидеры, например, в Турцию, как Юлия и Артем, и Роман, или же в Узбекистан, или же еще куда-то. Whatever your future is, maybe you'll have a new flat, a new apartment, a new car. But whatever your future is, remember this, Alicia, is that if you can see it in your mind, if you can envision it, if you can imagine it, then you can make it real. If you can envision it, if you imagine it in your mind, you can make it real. И запомните, что о чем бы вы ни мечтали, будь то новая квартира или машина, или переезд в другую страну, визуализируйте это, представляйте себя в этом месте, и таким образом вы сделаете ваши мечты реальностью. And now, Alicia, I ask our team to open their eyes. I ask our team to open their eyes. Откройте, пожалуйста, глаза. And then I'd like for everybody to stand up and look at the person next to you and say, we have a big future. You have a big future. Stand up and tell everybody that you have a big future. И скажите своему соседу, у нас большое будущее. У нас большое будущее. Надеюсь. А у вас? У нас тоже. May we sit down?
нас большое будущее. No, stay up, stand up, stay standing, stay standing. Стоим, никто не садится. Stay standing. Alicia, I